Answer the following question, 5 marks question. Look at the question number 62. A toy is made by attaching a hemisphere to one side and a cone on the other side of the cylinder. The diameter of these three solids are same. The diameter of the cylinder is 10 centimeter and its height is 20 centimeter. If the slant height of the cone is 13 centimeter, then find the surface area and volume of the toy. So, ಇಲ್ಲಿ first ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, we identify the given values. Okay. So, ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. So, here the diameter of all three solids ಏನಿದೆ D ಅಲ್ವಾ. So is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 10 centimeter ಇದೆ. So D is 10 centimeter. So radius of the three solids becomes R is equal to 10 divided by 2. This is 5 centimeter. So the given height of the cylinder HC is equal to 20 centimeter. And slant height of the cone is given. L is equal to 13 centimeter. So here height of the cone. So ಇಲ್ಲಿ height of the cone ಅನ್ನ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. So height of the cone ಅನ್ನ ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ತೇವೆ? By using Pythagoras theorem. So slant height L is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? H square plus R square ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So here L is equal to square root of R square plus H square. So this is cone. So L is equal to, so ಏನಾಗುತ್ತೆ square root of R is 5 centimeter plus H is height of the cone. So ಇಲ್ಲಿ height of the cone ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. one second. So square root ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, L square is equal to R square plus H square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we have to find the height of the cone. So H square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, L square minus R square ಆಗುತ್ತೆ. So L is 13 square minus R is 5 square ಆಗುತ್ತೆ. So H square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 13 169 minus 25. So H square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, square root of 169 minus 25 is equal to square root of 144 ಬರುತ್ತೆ. So square root of 144 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 12 centimeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ height of the cone ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟು, 12 centimeter. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, surface area of the toy ಅನ್ನ find out ಮಾಡೋಣ. So here surface area of toy ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, surface area of the toy means the sum of the curved surface area of the hemisphere, cylinder and cone ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ surface area of the toy ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So here surface area of the toy, so is equal to, so here area of the cylinder, area of cylinder is, curved surface area of cylinder is 2 pi r h alva. So curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. So this is equal to, here curved surface area of cylinder is 2 pi r h, okay, plus curved surface area of cone is pi r l, plus curved surface area of hemisphere is 2 pi r
square. So here pi r is common. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ L plus, so here 2h ಅಲ್ವಾ, so ಇಲ್ಲಿ 2h plus L plus pi r ಹೋದ್ರೆ 2r remains. This is equal to pi into r is 5 centimeter in bracket 2 into height of the cylinder is 20 alva, so 20 centimeter plus L is 13 centimeter plus 2 into 5 centimeter. Okay, so simplify this. Pi into 5, here 2 into 2, 20 into 2 is 40 plus 13 plus 10 ಆಗುತ್ತೆ. So 5 into pi, so 40 plus 10 is 50 plus 63 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So this is equal to pi into, or 5 into pi is 22 divided by 7 ಅಲ್ವಾ, into, so ಇಲ್ಲಿ 63 ಆಗುತ್ತೆ, sorry 63. So 7 ones are 7, 7 nines are 63 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 5 into 22 is 5 into 22 into 9 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 5 nines are 45 into 22. This is equal to 990 centimeter square. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ 990 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಯ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಯ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕೋನ್. ಓಕೆ, so here volume of the toy, volume of the toy is equal to volume of cone plus volume of the cylinder plus volume of the hemisphere. Okay, so this is equal to volume of the cone is 1 by 3 pi r square h cone plus volume of the cylinder is pi r square h cylinder plus volume of the hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Okay, this is the formula. So here pi r square is common. Okay, in bracket 1 by 3, so 1 by 3 pi r square. Okay, 1 by 3 h plus height remaining plus 2 by 3 r. So next 5 into pi into, here r is radius of the toy, this is 5 square into 1 by 3 into height of the cone is 12 centimeter plus height of the cylinder is 20 plus 2 by 3 into radius of the hemisphere is 5. So this is equal to pi into 5 5s are 25. So here 3 1s are 3, 3 4s are 12. So this is equal to 12 plus, sorry 4 alva, so 4 baratte plus 20 plus here 10 divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. So this is equal to 5 into 25 into 4 plus 20 plus, so ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3.33 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3.33 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 25 ಪೈ ಇಂಟು 20 ಪ್ಲಸ್ 4 is 24, 24 ಪ್ಲಸ್ 3.3 is 27.33 ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ 25 into pi is 22 divided by 7. Okay, so into here 27.33 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, 22 into 25 into 27.33 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, 22 into 25 into 27 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 683.25 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 22 into 683.25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 15,031.5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2147.3571 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಯ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ.